Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka na Cyber Exploit Hausa. Insha Allah a wannan bidiyon zamu ci gaba tattaunawa game da Advent of Cyber 2023 inda wannan shine wato ainihin day 9. So ba tare bata lokaci ba bar na shiga browser domin wato ainihin muga abin da wannan day ɗin ya kunsa. Na'am. So kamar yadda muke gani kai tsaye za mu magana ne akan wato ainihin malware analysis day 9. She sells C# shells by the C2 shore. Oh my god. She sells C#. So ganin C# wannan za mu magana ne akan programming language na C# kenan. Inda C# ana amfani da shi wajen hada application na Windows da sauransu, bi ma'ana executable ko kuma ce .exe apps. So kalmar malware daga malicious software ta samu asali, then analysis bi ma'ana yadda ake analyzing din wa'annan malicious softwares. So me ake nufi da malicious software? Ana magana ne akan maybe ransomware, virus ko na application wanda yake yin wani abu wanda ba shi bane ko kuma yana iya controlling wani abu ba tare da an sani ba. Amma dai kalmar da ku fahimta a nan cikin sauki shine in na ce kalmar virus ko kuma ransomware, software din da zai lalata wani abu a kwamfutan ka ko kuma zai sace wani abu a kwamfutan ka ko wayanka ba tare da kai ka sani ba. So wannan shi muke kira da malware. So malware analysis domin ne a gargashin cyber security mai zaman kanshi. So misali zaka iya karantar cyber security kuma ka ce kai kana so ka kware a fannin malware analysis. So su ne wanda suke samo malware sannan su analyzing din code din wannan malware din. Bi ma'ana in an hada malware using C# ko kuma C++, za su iya su mayar da as an application din, full application din ya koma mere code, bi ma'ana ya koma ainihin source code din da aka hada wannan malware din. So abinda malware yake yi da kuma malware analysis. So maybe some of you are willing to become a malware analyst, so the room is open. Za ku iya wannan, yana da matukar is very very interesting. Okay, so saboda like hanya ce da ake bi ka iya like fahimtar code, sai ka san programming language, most especially C#, Python, duk wani main language da ake hada applications da su za su taimaka maka kwarai da gaske. So kafin na kai ga dannawa akan start machine, we can just quickly read what is going through kunci story in the suke bamu. Have you retrieved the deleted version of the malware that allows Tracy McGrady to control elves remotely? Forensics McBlue and his team have started investigating to stop the mind control incident. They are now planning to take revenge by analyzing the C2's back-end infrastructure based on the malware source code. So like bayan an goge wancan version na malware, in ba ku manta ba a baya, hakan ya sa Tracy McGrady ya iya wato ainihin controlling din ita wacce C2 sabakon wacce computer remotely daga nesa kenan, like zai iya controlling ita from anywhere. Forensics McBlue and his team, shi kuma wancan McBlue din da team member din shi suka fara bincike domin daƙile ainihin mastermind. An ce mastermind ko ce mind control, bi mana ainihin wato ainihin wanda yake controlling komai da komai. Okay, so wanda ya shafi wannan attack din da aka yi musu. So yanzu suna shiri wajen ganin cewa sun rama ta hanyar analyzing din back end din wancan command and control din nan. Okay, so za su yi kokari su analyzing din wacce server din ta C2 domin su ga yaya aka yi dropping malware din mai ma ya kunsa da sauransu. To za su iya yin haka ne ta hanyar amfani da maybe resources. So amma wannan resource in the path da kuma aikin da za su shi ake kira da malware analysis. So learning objectives, abubuwan da za mu koya a cikin wannan room din: the foundation of analyzing malware samples safely. So hanyar da ake bi wajen sarrafa ko kuma a ce a tantance a kuma ƙididdiga malware, bi ma'ana malicious software cikin sauki ba tare da kai triggering nasu ba. Saboda wani zubin wajen analyzing malware din zaka iya triggering din shi yayi, bi ma'ana yayi running kenan. Kaga in yayi running akwai matsala.
sannan za mu kalla the fundamentals of .NET binaries. Za mu ga mahimmancin .NET binaries, bi ma'ana .NET extension ne wanda suke kasancewa tsakanin kamar high level language da low level language. .NET zai iya faduwa a tsakiya. Don na ce high level language ina magana akan yaren programmer wanda ya hada software, to yaren da ya bi ya hada wannan programmer din, kamar Python is a high level language. Okay, Java is a high level language. So amma fa muna da low level language kuma they are said to be computer old language, ko kuma language inda mutum ba zai iya fahimtar su direct ba. So amma dai ana koya, ko in ce ana karantar su a matsayin course ko field ko kuma profession. Zaka iya zuwa ka koya low level language, but it takes time, it requires a lot of sacrifice ko dedicated time. So now, .NET sukan kasance a tsakiya ne, kamar zamu iya cewa in the case of translator kenan ko kuma interpreter, something like that. So zamu koyi fundamentals on wannan. So the DNS ko kuma the DN spy tool for the compiling malware samples written in .NET. Zamu koyi wani tool da ake kira da DN spy wajen warware software da aka hada domin su cutar da maybe computer ko server wanda aka rubuta ta hanyar amfani da .NET. Building an essential methodology for analyzing malware source code. Za kuma mu kara gina wani muhimmin hanya da ake bi wajen ƙara warware ko kuma ƙara tantance da gano malware ta hanyar amfani da source code ɗinsu ko kuma ta hanyar kallon source code ɗinsu. So wannan su ne abubuwan da za mu cimma a cikin wannan room ɗin. So sai dai mafi akasari in maybe kana so kai focus ne akan malware analysis, akwai operating system dedicated da aka kirkira wanda za ta taimake ka wajen kana yin komai da komai a aikace. Zaka iya hada lab da ita, zaka iya koma sauke ta a matsayin host machine ɗinka. So muna kiranta da Remnox reverse engineering malware malware something na dan manta ox din. So reverse engineering malware sandbox ne ko something like that, na manta. So Remnox operating system ne kaman Kali, tana da terminal, tana da something da tools da yawa wanda su taimake ka wajen analyzing malware. Now, so malware handling 101, yanda ake wato ainihin kula ko kuma yanda ake handling din malware. Handling a malware sample is dangerous. Always take precautions during your analysis. Yayin da kake gabatar da malware analysis, bi ma'ana kana kokarin kai bincike cikin wani malware, to yana da matukar hadari, dole sai ka kula da kyau, saboda kamar yadda na ce a baya zaka iya triggering din shi, zaka iya bashi dama ya executing, kuma in ya executing maybe a just normal machine ɗinka kake, to zai iya bata maka machine fa. Shi yasa yake da matukar hadari. To shi yasa like in kana so ka focus ne akan wannan, you need to like use a different environment for this. Okay, so ina nufin ka like kana da virtual box ko virtual machine wanda take running Remnox ko wani Kali ko Windows umma misali, amma mai zaman kanta, ko da a ce kai triggering din malware din ba zai shafi ainihin computer ɗinka ba. Suka ce, as mentioned, handling malware is dangerous because it is a software explicitly designed to cause harm. So wani zubin kula da malware yana da matukar hadari, saboda software ne wanda yake da matukar hadari, haka aka kirkire shi dan ya kasance yana da hadari. So shi yasa kamar yadda na ce muku, malware from malicious software. Okay, kaman ku ce virus, in kuma kun san ransomware yana attacking computer ya kulle ta, ba zai biya, ba za ta yi aiki ba sai an biya kuɗi sannan a bada key sannan ta bude. Bi ma'ana ana encrypting ɗin computer ne ta hanyar amfani da wasu maybe encryption. Okay, maybe AES encryption, maybe all those stuff, Vigner cipher, maybe all those stuff, cipher ko Caesar cipher da sauransu. Now, steal information, wani zubin za ta sace bayanai or compromise the security and functionality of computer system. Wani zubin kuma za ta lalata security da kuma yanayin yadda computer take aiki. Given this, we will again introduce the concept of malware sandboxing. Baya ga an bamu wannan ɗin, to za a ƙara wato ainihin gabatar mana da concept, bi ma'ana like me malware ma yake nufi da kuma sauransu. Suka ce a sandbox is like a pretend computer setup that acts like a real one. Sandbox computer ce wadda take irin
an kirkire ta ne ko an hada ta ne wadda take kaman an hada ta ne saboda ta dinga behaving kaman exact computer. Okay, it is a safe place for expert to test malware. Kamar yadda na faɗa muku akwai Remnox, so environment ne wanda like an hada ta ne saboda expert ƙwararru kenan su dinga testing malware a kanta. To ma'ana ko da sun yi triggering malware din ba zai shafi komai ba, za su iya goge ta kawai su ƙara reinstalling ɗinta lafiya launi, komai zai dawo ya ci gaba yadda yake, and see how it behaves without any danger. Having a sandbox environment is essential when conducting malware analysis because it stops experts from running malware on their actual work computer, which could be risky and harmful. So kamar duk na faɗa wayannan a baya, yana da kyau ka ware computer wanda kai dedicating ɗinta kawai zuwa ga testing ɗin softwares wanda suke malicious ko kuma malware. Okay, saboda ko da a ce an samu matsala ka yi triggering wannan software ɗin, ba zai causing matsala zuwa computer ka ba zai sa computer ka ta kulle ba. Maybe kamar yadda ni nake muku bidiyon nan, maybe zan ware wata computer daban wadda nake yin malware analysis ina. So a typical environment setup of a malware sandbox contain the following. Akwai network controls virtualization kamar yadda na yi amfani da shi na faɗa, using virtual machine ko virtual box or Hyper-V kamar yadda suka ce ana, domin ka killace isolate environment, ka killace ainihin computer ka daga risk ko in ce potential risk. This allow for easy snapshot, reset and disposal after analysis. Wannan yana taimakawa wajen da ka gama zaka iya gogewa, zaka iya resetting komai in ta makale ko ta yi triggering ko ta hana wani functionality bayan ka yi wato ainihin analysis, ko kuma zaka iya goge ta ma kai tsaye ba tare da ka goge da sauran files ɗinka ba. Akwai kuma fannin monitoring and logging, zaka dinga monitoring abubuwa, logs na malware, me yake faruwa an danna kaza, me yake bayyana an kirkira kaza ko an yi kaza, a code din me yake bayyana haka da sauransu. So duk abin da ya shafi system interaction, ya shafi network traffic da kuma file modification, bi ma'ana abin da ya shafi mu'amala ta computer, ka danna can kayi can, abin da ya shafi network me yake fita yake shiga cikin computer daga internet zuwa ainihin ita kanta computer, da kuma abin da ya shafi file modification, an goge file ne, an yi deleting file ne da sauransu. Okay, so these logs are invaluable ko kuma invaluable for analyzing and understanding the malware's behavior. So wannan suna da amfani wajen gano da kuma fahimtar yadda ma malware din yake operated. So connecting to the machine zaka iya bla bla bla, mun saba maganar da ake connecting. So let me just full screen this so that we can wannan. So suka ce optional, building from the VM on the 8th, you can use the password admin cyber 2029 kaza kaza to unlock the zip archive juicy tomatoi.zip and access the malware sample for the today's decompilation exercise. However, kaza kaza, for your inconvenience, the VM on this task will have the fanged malware sample. Why. So just na dan ba mu misali ne based on the 8 da muke ajiya, ganin cewa mun yi abin da ya shafi wato ainihin abin da ya shafi reverse engineering ne, sorry, Dix forensics, afwan na ce reverse engineering, Dix forensics. So wannan yana da alaka da kusan hakan. So let me just quickly start the machine, sannan zan yi scrolling domin mu ci gaba daga inda muka tsaya. Alright, so na dan yi kasa ne da yawa, afwan. So machine din mu zan so ta kasance tana da yan tab din saboda mu dinga ganin komai da komai da kyau, amma dai kafin ta kai ga gamawa, let's quickly go through what they say. Introduction to .NET compiled binaries. So wannan just so mun tabi ne kun ce gabatarwa ne game da .NET. So yawanci wanda suke amfani da Windows, maybe kuna ganin wayannan .NET binaries din ko kuma softwares din. So sannan kalman compiled, bari dan bambance muku wani abu. High level language yawancin su da interpreted language, low level language yawancin su da compiled language. Na ce high level language ina nufin irin su Python, Java, JavaScript, duka wannan language ne na high level. Mutum ne yake rubuta su, right? Sannan code ne wanda yawanci ga akwai turanci, if kaza do that, else kaza, for loop mun san repetition ne, all those stuff, functions, why duka, libraries. Okay? High level language, programmer, yaren dan wanda like yaren dan adam ne. So computer mun ce ba ta fahimtar kowane yare illa 0 da 1.
So 0 da 1 is low level language. So yanzu aka ce ka rubuta language like a low level language code wanda zai breaking wani abu a computer ta fahimta, zai dauke ka time and it to like wani abu ne mai zaman kanshi on its own. Okay, so like compiled language yawanci yana occurring ne a low level language. Bi ma'ana an ce compile ana nufin in kai running code din ba zai yi aiki ba sai yayi compiling daga sama zuwa ƙasa code din. Idan babu error sannan sai baka amsar code din abin da yake yi. Idan akwai error zai makale ba zai aiki ba. Interpreted language sune kuma high level language, abin da suke yi shine suna executing code ne layi bayan layi. Misali in ka rubuta Python code, ka rubuta let's say simple variable, kace print that variable, kaje next kace if variable is equal to kaza yayi kaza, kace else kaza kaza kaza. So zai dinga executing ne line by line, yana interpreting din shi line by line. So bambancin compiled language da kuma wato ainihin interpreted language. So compiled language ya fi ƙarfi sosai, sannan interpreted kuma like advantage in shi shine ko da kai error zaka gane exact line da kai error. Okay, so wannan kenan. So .NET binaries are compiled files containing code written in languages compatible with the .NET framework, such as C#, VB.NET, F#, or managed C++. So compiled binaries files ne wanda suke dauke da code wanda aka rubuta da language wanda suke da alaka da .NET framework, kamar irin su C#, VB.NET, F#, or managed C++. So ba ni da alaka da C++ ko C#, like personally ni ban iya wannan languages din ba, amma with the little knowledge da nake da shi na Python za mu iya fahimtar wani aspect na codes din nan. Duk da wannan codes din da are low level language kamar yadda na faɗa. These binaries are executable files with the .exe extension or dynamic link libraries wanda ake kira da DLL. With the .dll extension, they can also be assemblies that contains multiple types and resources. So wannan binaries kun kunce wannan files din akan kira su da executable files. Shine kaman kana da application a computer ɗinka, za ga ƙarshen shi yana ƙarkewa ne .exe, executable ne na Windows. Kamar yadda muke .py, Python file kenan ko? Haka muna .c programming file kenan. .html file kenan, right? So haka shi ma executable yana da .exe. Okay, wani zubin kuma zaka iya ganin su .dll, bi ma'ana dynamic link libraries. So compared to other programming languages like C or C++, languages that uses .NET such as C# don't directly translate the code into machine code after compilation. Instead, they use an intermediate language like pseudocode and translate it into native language code during runtime via a common language runtime wanda ake kira da CRR. So wannan like suna dan ƙara ba mu muhimmancin wayannan low level language ne. Suka ce unlike C# yana running in .NET programs, okay, kamar C kuma da C++ duk da wayannan low level language ne, amma ba lallai suna fahimtar .NET ba. Sannan kuma a C# wanda yake run .NET yakan translating code ne zuwa machine code bayan yayi compiling din shi. Okay, sorry, baya yin haka, so sai dai yakan yi amfani da intermediate language kamar irin su pseudocode. Okay, pseudocode da kuma yayi translating din shi zuwa native language bi ma'ana zeros and ones kenan during runtime, a yayin da ake running wannan code din via a common language runtime CRR. So we don't need to go through everything here, please. So ku dauka cewa C#, C++, C duka wannan da low level language kamar yadda suka ce gashi ana. Now basic C# programming. So based on Elf's initial check, it has been discovered that the retrieved malware is written in C#. So bayan Elf ya duba wancan C2 server din, ya gano cewa malware din nan fa lalle an rubuta shi ne using C# programming language. Suka ce let's quickly discuss C# code syntax to analyze the code sample effectively. So bari mu duba yadda ake rubuta C# a takaice domin mu analyzing din code din da kyau. So suka ce you can skip this section if you're already familiar with C#, else click on the view code snippet.
so sun ce zamu iya wannan kamar ni daban da idea. Let's just quickly go through. So suka ce namespace, classes, function da kuma variable. For this section let's use this code snippet. So namespace suka ce domly, I don't know, internal why. So based on this, with the little idea da nake da shi a programming, one is a class, and kuma class are set to hold objects. Okay, so kafin zuwan object din akwai initialization da ake yi wa kowane class. Na farko muna da main method namu kamar yadda suka ce void main, wanda shine entry point na programming language. Bi ma'ana daga nan code din yake farawa, kamar yadda wani lecturer na yake faɗa, yake ce lokacin yana koyon C programming ba C# ba C, yace main, int main, a nan wajen that is where the beginning of the program starts. Okay, daga nan ne code din yake farawa, daga nan ne .exe ɗinka yake like fara compiling in ya tashi. So string to print, wannan variable ne, sannan string ne, data type din shi kenan, sannan kuma ga value din which is hello world. Show output, kama a ce wannan print a Python, right? Zai bayyana maka abin da yake cikin variable din nan to print, which is hello world. So public static void show output string text. So sai kasance I don't know what this is doing, kaman Java. So show output which is print string text. I don't know, suka ce print the context of the text variable, or simply this is a print function. So right line zai rubuta a cikin console din, a JavaScript aka ce console.log, right? Yeah, so zai muna writing din text din nan a cikin variable din can na show output which is printing. Zai muna printing dai hello world karshe na fahimta. So we can read through all this. Class yana dauke da object kamar yadda na faɗa muku, wanda zaka iya amfani da su. Function kuma block of code ne wanda ake iya amfani da su a wani waje. Okay, muna da variable kuma container ne wanda yake ajiye values. Okay, na yi bayani game da wannan, za ku iya duba Python programming videos ina domin ku fahimci wannan da kyau. For loops kuma iteration zai ta maimaita maka wani abu sai ka cimma wani abu. Kamar nan yadda suka ce for int I equals to 1, bi ma'ana for the variable integer I is equals to 1, bi ma'ana I now is 1, kuma integer ne, integer kuma nambobi ne, right? Sai muka ce I is less than or equals to 5, I plus. Wannan na san wannan saboda na yi C programming. So variable din nan I in ƙasa yake ko kuma daidai yake da 5, yayi printing din I plus. I plus yana incrementing ne, yana iterating kuma yana incrementing, bi ma'ana like I is it less than or equals to 5, I ƙasa take ko daidai take da 5, bi ma'ana I in this case is 1 a layi na farko kenan. So idan 1 ƙasa take da 5 ko kuma daidai take da 5, to yi muna I plus, bi ma'ana ya ce I is equals to I plus 1, which is I zai zama 2 kenan. A incrementation na biyu ko a iteration na biyu, I ɗin mu is 2. So 2 ƙasa take ko daidai take da 5, mun ga cewa ƙasa take da 5 ba daidai suke ba. So 2 plus 1 shine I plus ɗin nan, za ta ce 3. So in ta ce 3 ƙasa take da 5 ko daidai take da 5, 3 ƙasa take da 5. 3 plus 1 4. 4 ƙasa take da 5 ko daidai take da 5, ƙasa take da 5. Zai mana 4 plus 1 zai baka 5. 5 ƙasa take da 5 ko daidai take da 5. In this case ba ƙasa take da 5 ba, amma daidai take da 5. Don haka zai mana printing 6, which is 5 plus 1 kenan. So now 6 ƙasa take 5 ko kuma daidai take da 5. So kun ga 6 ba ƙasa take da 5 ba kuma ba daidai take da 5 ba. Therefore za ta yi wani abu wanda zai bayyana a ƙasa, which is zai bayyana mana I love Max Kiddy, zai terminating, zai dakatar da function din nan. Okay, so that is the abin da for loop yake ko kuma ce loops. So in this example we need to do did na mana misali wannan akwai conditional statement, shine inda ake testing din validity din wani abu. Maybe zaka ba da sharadi idan abu kaza ne to yayi kaza, in kuma ba haka bane yayi wancan abun kaza. Just general language ne yake faɗa mana anan. I think we can skip this. Okay, so C2 primer, command and control primer. So according to forensics Mark Blue, a retrieved malware sample is presumed to be related to the organization's remote mind control over C2 incident. So
to build the right mindset in solving this case, let's look at the run through below about malware with C2 capabilities. C2, or command and control, refers to a centralized system or infrastructure that malicious actors use to remotely manage and control compromised devices or systems. It serves as a channel through which attackers issue commands to compromise entities, enabling them to carry out various activities such as data theft, surveillance, and further malware propagation. Alright, so duka wannan abin da yake sun dan mana bayani ne game da bayan abin da suka faru a baya. An gano cewa suna amfani da C2 ne. C2 kuma na faɗa muku command and control kenan. Wani saba ne wanda take gata can da ita ake controlling komai. Duk wani attack da ake yi za a ganta. Maybe in zaka iya hada physical C2 shine ka hada computer da yawa a gaban ka, wacce tana monitoring kaza, wacce tana ganin kaza, wacce tana kaza, ga kuma wadda take attacking da sauransu. So in this case server ce mai zaman kanta wacce is isolated kamar yadda muke gani a jikin diagram din nan. Wannan shine victim company din, sannan wannan ita ce C2 server, sannan kuma ga attacker. Attacker yana communicating da C2 din, wanda a C2 din yayi deploying abin da suke monitoring din shi wancan malware din da yake target din ko victim din yayi executing. Suka ce user execute the malware, bi ma'ana target din yayi executing wannan malware din, sannan sai malware connect to the C2 server and ask for instruction. Ta je C2 din tana tambayan instruction, C2 kuma sai ta yi responding with the set of instruction, ya koma target din kuma sai ta kara wato ainihin malware execute the instruction retrieve from C2 server, sannan sai ta kara tura C2 server din, sannan da karshe shi kuma attacker yana monitoring komai da komai. Wow, wannan another way of maintaining anonymity ne. Like C2 server din ita take monitoring duk wani abu da malware din yake yi. Maybe ta yi encrypting ne ko kuma wani abu da sauransu. Most of the time C2 server za ta iya dinga yin bacci, maybe a sa mata time, in ba aiki ta dinga duba tana lekowa ya an samu wani instruction a cikin victim din ko an samu wani abu da za a iya execute a cikin victim da sauransu. So HTTP request, command execution, sleep or delay, dan nayi bayanin wa'annan yanzu a takaice. So decompiling malware samples with DNS spy. So now that we've tackled the theoretical concept to build our technical skills, let's start with playing with the fire, bimana, which is the malware. So malware kaman wuta ne, so bari mu fara wasa da wutan. In kai wasa za ta kona ka, right? Haka zalika in kai wasa da malware za ta yi lalata maka computer. So DNS spy tool ne wanda is open source, yana baka dama kai debugging din C# programs ko kuma .NET assembly programs, sannan kuma editor ne kaman VS Code, kaman Sublime Text Editor, kaman sauran editors din da muka sani. So I think we don't need to go through everything here. Yana suka ce mu danna akan DNS spy, gashi ana. So amma kafin na danna, let me just view in full screen. Ina son ta mana full screen ne, so kafin ta gama bayan mun DNS spy suka ce mu je kan file open, sannan bayan mun je file open za mu je this PC, sannan mu je desktop. Ga wani file na a desktop wanda shine a gargashin kulla dan artifact ina tunani. A cikin artifact ina mu tabbatar da akwai all files, sai mu loading din shi wanda zai bayyana mana code din. Okay, so now da ta gama bayi yanzu, let me just wait a little more. So bayan nan mun loading din malware din nan, zamu iya fara karanta me malware din ya kunsa. Network inani is very poor, as you can see tana samu na wani abu. So let's wait for it to finish. Come on. Topa. Okay, connecting to the HM. I don't know why it takes time. All right, so what? So as discussed in the previous section, the main function in class is the program's entry point. Then ne farkon wato ainihin kowane program a cikin yawanci low level language sune suke amfani da main method. So just like kaman Python, zaka iya amfani da wani main method inda yake cewa if donder underscore ko kuma if donder main is equals to name, sai ka sa column, then yake ce ka kira main function ɗinka ko kuma main method ɗinka.
a wannan main method din anan ne ake kiran kowane function. Okay, function kuma wato ainihin dunkulallen code ne wanda yake carrying out wani specific task. Okay, that is that. Hello, please connect. Awesome. So now za mu danna akan DNS spy ko kuma DN spy, sunan tool din kenan. Bayan mun danna za mu je mu danna akan file, as they say. From file, okay, so we're going to full screen. We need to be seeing everything here. So suka ce mu danna file. So kun ga kaman code editor ne, sai mu ce open. Bayan ya bude sai mu ce we need to go to desktop. How do we do that? Let me scroll up. Desktop, cikin wannan folder artifacts ko kuma artifact, za mu zo nan mu danna ya koma all files. So ga wato ainihin malware ɗinmu, juicy tomato defanged. So kun ga ba shi da extension, right? So za mu danna a kai sai mu ce open. Wannan shine ainihin malware ɗinmu, bi ma'ana software ɗin. So as we can see, wannan shine code ɗin. Let me just zoom in a little. Okay, so wannan shine code ɗin, C# ko kuma ce C# program ne. Wanda ga yana muna gani. So in this case, let's go back muga me zamu anan. So suka ce bayan mun bude, you can see the main method, which is number 1. Sannan abinda zamu shine zamu je ainihin source code din. So abinda yake faruwa anan wannan code din shine wannan shine malware din, right? Sannan ga main method din mu yana ina ne ma, which is the entry point. Okay, this is the entry point. Suka ce juicytomato.program.main. Nan ne ba to ainihin farkon program din. Bayan an yi compiling, daga nan ne yake fara reading. Duk wani abu da ya bayo a ƙasa, libraries ne ko wani abu da sauransu, duka su faɗo a ƙasa ne. Sannan suka ce mu danna akan ainihin program din ga juicytomato.exe, wanda shine executable din. Bayan an yi compiling din shi ya koma Windows equivalent software, wanda shine zai triggering. So suka ce mu je can wajen juicy tomato din nan. So abinda DNS spy yake yi shine, in ka sa mai .exe application, yakan yi decompiling nashi ne ya koma source code din tsuran shi. Bi ma'ana kaman ka hada Python program ne, maybe .exe program, like kana zuwa running din shi kawai zaka yi running. So what if kana so kai reverse engineering din code din, ma'ana kaga code din da aka hada wannan software din. So DN spy yana taimakawa wajen yin haka, kamar yadda kuke gani gashi na. So a nan ƙasa muna da program, a nan ainihin program din yake. So za mu danna a kan shi. A gargashin shi akwai folder mai suna base type interface, akwai kuma derived types. So ga ainihin program din kamar yadda muke gani, akwai other functions. Wayannan functions ne wanda code ne dunkulallu, kowanne akwai abin da yake. Akwai decrypto, akwai encrypto, akwai execute command, get it, akwai implant, main, post it da kuma sleeper. So main shine ainihin farkon ko kuma shigan code din, inda ainihin code din yake farawa, kamar yadda na yi bayani a sama. So kafin na yi bayani game da wannan code din, ban san me yake yi ba, ban san C# programming ba. Let's read abin da su suka ce mu duba a ciki. So sun ce gashin mun zo program, za mu ga wannan, sannan mu je karkashin main, understanding the malware functionality. You might have been a little overwhelmed when you saw the main function, but don't worry, we'll discuss the other functions before building the malware execution pipeline. So focusing on the main function, the malware functionalities without getting bogged down with long code snippet. Moreover, it allows us to recognize some potential execution patterns. That is our overall understanding of malware. So main function ɗin shine ainihin inda like kowane function zai faɗo a ƙarƙashin shi, tun daga farkon fara code ɗin har zuwa ƙarshen code ɗin da duk wani abin da code ne yake yi. In this case muna magana kan malware ɗin kenan, right? So muna da get it function. Get it function suka ce based on the source code, the get it function uses web request class from the system.net namespace and is initialized by functions URL argument. So based on this,
like method ne, bari mu danna kan shi get it na get it yake. Okay, so function ne wanda yake amfani da web browser, as we can see yana performing http web request, bi ma'ana yakan karbo mana wani abu ne a cikin internet. Okay, ta hanyar amfani da wannan browser din user agent, which is Mozilla 5.0 YYYY. Wannan ita ce user agent din browser din da yake amfani da ita. So bayan ya karbo abu, yana karban abu, so yanzu muna da function wanda yake karbo abu daga cikin wani website. Ba mu san wani website bane, amma dai ga method din muna gani. Na'am, bayan nan in muka duba da kyau suka ce akwai wani class system.net.webRequest. I think in muka koma za ku gan shi system.client.webRequest yana ina ne? Let me check on that on last time. Okay, web request. It means anan wajen kenan. Okay, so misali da na zo nan na taba da mouse ina, as you can see ya samu na class system.net.webRequest. Ma'ana muna kokari mu amfani da http request method wajen getting wani abu a cikin internet. So yanzu mun fahimci cewa wannan malware din akwai abu da yake karbowa a wani website, duk da bamu san kowane website bane anan, right? Sannan muna da another wanda shine post it. Okay, so akwai kuma wani function again a cikin code din. Muka duba a cikin wani method muna da post it, in na danna akan post it anan. So post it shi kuma zai posting din abu daga ainihin C2 server din ko kuma daga ainihin wannan code din na malware, zai mana posting zuwa wani website na daban. In this case wannan duka initialization ne, variable ne http request, sai yake baka kaman a ce using Python muna da request, zaka iya request.get ko kuma request.post, zaka iya posting ko kuma kai getting. Getting zai maka fetching ne, zai samo maka ba internet a cikin wani specified website. Posting kuma zai posta maka abinda already code din ya kunsa zuwa wani website ko kuma wani abu makamancin haka. So wannan method din shine post, bai ma'ana zai karɓo wani abu. In na fahimta abin nan da kyau, a cikin wannan class din muna da sorry function din muna da suna post it, sunan function din kenan. Yana karban URL ne, wani link da kuma bayanai data, sannan ya posta shi zuwa ga wani domain. I think ba su specify din domain din anan ba, but I believe abin da yake kenan. Okay, good. So yanzu muna da abubuwa guda uku kenan wanda zamu lura da shi. Na farko shine main method din mu, farkon program din get it function wanda yake samo mana abu a cikin wani website ko a cikin internet. Post it function din da yake posting, yake tura wani sako daga wannan malware din zuwa wani waje. So in kun fahimci abin da kyau, C2 server din mu tana wancan gefe, shi kuma malware din shine aka execute a computer ko kuma shine ake sa rai zaka execute a computer, wanda wannan zai iya tura wani abu ko kuma ya karbo wani abu daga C2 server din can ko kuma daga wani waje na daban. So get shine code din yana kokari ya getting wani abu a C2 server din. Haka din kuma ethical ce threat actor din shine yake controlling C2 server din, zai iya tabata instruction, ita kuma malware din za ta iya karban instruction daga wancan C2 din, sannan haka zalika za ta iya posting, ma'ana bayan ta tattaro bayanan target din ko kuma bayanan victim din sai ta tura wa C2 din. Shi kuma tunda yana da access da C2 din zai iya karban wayannan bayanai din, maybe credentials or anything. So muna da post it. So muna da abubuwa uku na wanda zamu lura da kyau. So muna da sleeper method. So let's quickly navigate to that. Sleeper from sleep ko. So ko da yaushe akan yi amfani da sleep wajen rage ma wato ainihin rage wa program sauki ko kuma ya kasance yanayin abu yanda ya kamata. So sleeper shine like count, an yi initializing variable function sleeper, sannan yana da variable count integer ne wanda shi yake kira da mai irga, zai danga irga maybe in seconds ko in minutes, duk bayan minti kaza duba muna ke ga akwai sabon bayanai, in akwai to turawa C2 server din nan.
okay duk bayan sakon kaza mun samu abu kaza ko kuma muna buƙatar abu kaza, to ya za mu yi requesting C2 server ba mu kaza. Okay, so duka wayannan abubuwa ne wanda suke faruwa ta bayan fage. Za ka iya fahimta haka ne kawai in ka iya programming kuma ka iya abubuwan nan da sauransu. So muna da execute command. Haka zalika a jikin malware din nan akwai wani function wanda ake kira da execute command. So in na danna kan shi kamar yadda muke gani sunan function din execute command yana dauke da variable command, bayan nan akwai variable again process wanda yakan kirkira sabon process kenan kamar yadda ke gani new process start info, zai kirkira sabon process kuma a boye .hidden, a ƙarshe kuma zai running din cmd.exe sannan plus the command. Bi ma'ana wannan malware din yana da functionality na bayan wancan tura da karban bayanai din, which is the get and the post function da muke da shi da kuma ita kanta main function din, muna da sleeper function wanda take bacci. So wannan function na execute kuma shine malware din yana ba mutum, yana ba attacker din dama ya iya executing kuma ya iya gudanar da command, ya iya running command a cikin computer din da aka yi hacking ko kuma aka yi running wannan malware din. So za a iya haka ne ta hanyar amfani da cmd.exe sai kuma a bada space sai a rubuta command maybe IP address ko kuma ifconfig ko kuma sysinfo ko kuma net start ko kuma ns lookup ko duk wani abu da ake so a yi executing a ciki. So abinda wannan command din ko wannan function din yake kenan, execute command, ya maka executing command. So now I don't need to go through everything. So kada ku manta duka wayannan functions din za ku gansu daban-daban, kowanne yana zaman kanshi amma ƙarshe they are all linked a cikin wannan main function din ko kuma implant. So I think main din shine yake running komai da komai a ciki, a nan ne za ku ga ainihin connection ɗinsu. So da wannan yakin zan ƙara amfani da wannan dama ku ƙara fahimtar wato ainihin yadda code yake ko kuma yadda ake haɗa application. So code fa ba wai abu ɗaya bane kawai, a'a like system ne mai parts daban-daban, wancan yana wancan kaza, wancan yana wancan kaza, sannan a ƙarshe akwai abu ɗaya kuma wanda yake linkin kaza da kazan nan a waje ɗaya su aiki tare domin su abin da ake so su yi. Na muna da kuma encrypto. So encrypto function na kuma baya shine anan na uku. So like yana encrypting din plain text, wannan shine like just text ne kamar yadda suka ce, zai mana encoding din shi into ASCII sannan ya dawo da byte representation din wannan ASCII din. Sannan wannan abin da muke gani a cikin quotation is keys, shi ake kira, suka ce you can hack this super secure C2 keys. Wannan shine key din da za a yi encrypting da shi. So key ka dauka cewa mukulli ne wanda za a iya amfani da shi a kulle wani kwado ko wani abu makamancin haka. Idan ba wannan mukullin ba za a iya bude wannan kwadon ba, sai dai akan samu master key ko. So amma wannan like daban, amma generally ku fahimta abin da encryption yake yi. Sannan duk wannan abubuwan da zai amfani da su, wannan key din zai mana encrypting din shi, ya encoding din shi ya koma ASCII, from ASCII zai koma ya dawo da bytes din da ake bukata. Bytes kuma mun san cewa muna magana akan abubuwan da they are very very little or they are very tiny. We can read them maybe sometimes we can read them and many more. So duka ga abin da encryptor din ne yake yi. So yakan yi amfani da cipher mode ne. sorry na danna akan cipher mode din ne shine ya bude mu na wannan abubuwan as you can see. So I don't need to dive into that, we basu ce mi haka ba. So let me go back to encryptor. So kowane na danna akan shi zai iya bani bayani akan shi, in ƙara fahimtar me abubuwa suke faruwa a ciki. So duka da kun fahimta yakan ɗauki key ɗin ya sarrafa shi, ya amfani da byte representation ɗin shi, sannan ya yi encrypting. Encrypting shine ya kulle shi, bai ma'ana ba za a iya decrypting ba, dole sai an yi decryptor ko kuma ya amfani da decrypt keys. So haka zalika muna da another function mai suna decryptor. Bi ma'ana bayan an yi encrypting za kuma iya decrypting. Bi ma'ana yayin da yake karban sako ko kuma yake tura sako zuwa ga C2 server din can, in ma a yi encrypting din shi, a boye shi, a kulle bayanan, ba kowa zai iya intercepting ya gano ba. Sannan iya C2 din ne da shi attacker din zai iya gani, da kuma ita kanta malware din da aka kirkira ko kuma wani abu makamancin haka. So that is that. This is very very interesting. Na fara jin ina ma son koya C# with this ROM. So abin yana da daɗi matuƙa. So muna decryptor, I think yana nan, na danna akan shi decryptor
kun gan shi ma zai yi amfani da the same key ne, sannan ya convert din shi zuwa UTF-8 zuwa wato ainihin byte, then sai decrypting nashi. As you can see, ba mu san dai me yake decrypting ba, amma zai iya kasancewa bayanan da yake karbe ko kuma yake turawa zuwa ga C2 server din nan. Sannan muna da implant. So implant, I think akwai function din anan. So implant kuma anan yakan karba bayanai daga URL, bai ma'ana wani link ko adireshi na internet. Bayan ya karba wannan bayanai din, zai yi converting din su zuwa base 64, sannan yayi amfani da get it. Wancan get it function din wanda yake get method kenan ko, ya karbo bayanan nan, bayan ya karbo su yayi converting din su zuwa wato ainihin base 64, sannan yayi amfani da wannan get method din ya samu wayannan bayanai din. Bayan ya samu sai ya ajiye su, sai kuma ya amfani da wani variable text kamar yadda nake gani anan, sai ya amfani da wani location a cikin wannan computer din, sai kuma da ƙarshe yayi converting din su zuwa spykit.exe. wannan kamar shine ainihin abubuwan da ya tattara ko in ce ya samu a cikin wancan URL din. Ba su ba mu URL din anan ba, sai ya mana saving din sa a matsayin spykit.exe, maybe abubuwan da shi attacker din yake da sauransu. Right, so na fahimta dai abin da yake kenan. I'm not saying duk abin da nake faɗa is very 100% perfect, because ban taba koyan C# ba, amma based on little knowledge and na san function, zan iya gane function, zan iya gane variables da sauransu da kuma data types. Shi yasa nake mana bayani da kuma based on abin da su suka ba mu anan. So implement suka ce building a malware execution pipeline, yanda za a yi executing a haɗa wannan malware din ya aiki. Suka ce code executed before the for loop, code din da yake executing kafin zuwan wannan maimaici din da sauransu. So ga yanan sun faɗa mana haka da sauransu duka abin da yake yi. We don't need to go through all that. As you can see, most of the lines in this section are all about initialization. Why. So I don't need to go through everything here. The sauransu, we just go straight to abin da ya kamata mu yi. So last but not the least, shine abu na farko wanda shine mafi muhimmanci da zamu duba shine main method namu. So zamu danna akan main. So kamar yadda kuke gani, bari na dan muku bayani based on wancan functions din daban-daban. Na farko muna da main method ɗinmu, sannan akwai hostname, wannan zai dawo mana da IP address din C2 server ɗinmu kenan, right? Ko kuma C2 server ɗin, sorry, IP address ɗin wannan computer da aka yi running malware ɗin nan. Bayan nan sai aka kirkira variable mai suna str, sannan yana ɗauke da website ɗin C2 server ɗin, right? Sannan akwai url/register ko kuma reg, bai mana C2 server, sorry, magridi secret c2.thm/reg, like wannan complete URL ne da yake dauke da path ko folder. Haka zalika akwai parameter na, ba parameter ake kiran shi, name is equals to host name. Okay, duka wannan muna amfani da su a HTTP request method, right? Ko kuma structure din URL zaka fahimta akwai parameter, akwai host name ko domain name, sannan akwai wato ainihin me ake kiran su, all those stuff. I don't need to go through them. Sannan muna da variable count, wanda wannan shine sleeper time din nan, ba ku manta ba, ya ce 15,000 millisecond. So inda zan zo kan count din, ga local variable ne wanda yake mana counting. So bayan nan akwai duka wancan abubuwan zai mana posting din shi zuwa ga URL din da kuma data din zuwa ga wannan URL din kenan, wannan http magridi secret c2 server.thm, amma kuma /register kenan, right? Zai mana posting bayanai din. So bool, wannan is a flag, true or false. Boolean data type ne wannan that is either true ko false. Na yi bayani game da wannan. So aka ce for semicolon, wannan shi ake kira da infinite loop, infinite for loop a C#. Loop din da baya karewa sai dai an cika wani sharadi, zai ta running ne kawai continuously. So like yayin da program ne yake running, zai duba sleeper time, zai dinga dan yin bacci time to time. So 15,000 second din shine kamar millisecond, like bayan duk second 15 ya dinga yin bacci yana hutawa, right? Duk bayan second 15 zai dawo yayi abin da aka ce ya akwai sabon bayanai,
sai ya koma, in babu sai ya koma ya bacci na sakon 15 ya ƙara dawa ya akwai sabon bayanai, in akwai ya ɗauke bayanan ya tura wa C2 server ɗin, ita kuma maybe in ta turo mai wani abu zai tsaya ya akwai sabon abu oke ta turo to bar na ɗauka me zan yi kaza like that. So abin da wannan yake kenan, right? So haka zalika akwai /task/result, duka wannan yayin da ake posting ko kuma ake getting, kamar yadda wannan they say we should get, zamu iya getting task ko kuma result na sakamako a cikin wancan C2 server din. Okay, so baya ga haka za a yi amfani da decrypto function wajen decrypting din abin da aka karbo a cikin C2 din da sauransu. Wani zaman kuma ita C2 din ita take bukatar ta yi decrypting ko kuma ta yi encrypting. Haka zalika ita kanta computer da aka yi running wannan malware din za ta iya decrypting ko kuma ta yi encrypting, vice versa. So bayan nan za a yi testing in akwai idan tsawon wayannan bayanai din da aka karbo is greater than 1, so yayi join din wannan bayanai din amma kuma ya tsallake wani abu, sannan kuma ya converting din shi zuwa array, zuwa wani value kenan daban-daban. So bayan nan kuma zai ƙara tabbatar maka za ka yi testing din wayansu sharda. Idan not a is equals to sleep, idan misali variable din nan a ba daidai yake da sleep ba, to kuma yayi wani abu na daban kenan. Haka zalika idan kuma not a is not equals to shell, haka zalika yayi wani abu. Kowanne dai duka gas nan, idan ba bacci take ba to ta duba shell din, bi ma'ana wani code wanda zaka iya executing. Bayan nan kuma ta duba implant, abin da aka yi planting, sai kuma ta yi quitting da sauransu. Else in kuma ba haka ba duka to run implant function din na akan stash.magridi.thm/spykit.exe. wannan wani location ne wanda zai tura wancan bayanai din, right? So that is that. Ina fahimta abin da yake kenan. Muna da encrypto function wanda zai baka dama ka iya executing command with the following zuwa ga wancan location din da kuma wayannan bayanai din. So bayan nan kuma time din kai na running da sauransu. So abinda main function din yake kenan. So back to that, let's answer some questions. So how do we do that? Suka ce congratulations, you have completed the malware sample analysis and discovered some notable C2 endpoints that can be used to take revenge on Magridi. So ka samu like dan karamin bayani game da ya shafi malware da kuma yadda aka yi analyzing din wannan malware din. So za ka iya amfani da shi wajen ramawa abin da Magridi ya yi maka, ko ya yi mana a baya in ba ku manta ba. So suka ce ambayin, which HTTP user agent was used by the malware for its connection request to the C2 server? Wani browser aka yi amfani da ita a takaice, zan takaita muku wajen connecting zuwa ga wacce C2 server din, in ma ta karɓi ko kuma ta tura bayanai. So na ga wannan yayin da muke a ƙarƙashin main method ɗinmu, in muka koma can sama za ku iya ganin wato ainihin browser ɗin nan, which is the user agent. I think, is it implant? Na so in gan shi somewhere around, okay, a ƙarƙashin post-it ɗin nan ga user agent ɗin muna gani Mozilla 5.2. So za mu iya control C ɗinta, then we go back. Kada ku manta, there is always can we control V, then we submit. Alright, so answer is correct. Za mu je tax na gaba. Suka ce, what is the HTTP method used to submit the command execution output? Wani method, wani request method aka yi amfani da shi wajen submitting din command din da aka tura, ko in ce sakamakon command din da aka turawa malware din ko kuma C2 din, sorry. So in this case method biyu ne in ba ku manta ba, akwai get it kuma akwai post it. So highlight ne suka baka, akwai get method sannan akwai post method, ko kuma get request ko kuma post request. So zamu rubuta post, anan mun san wannan already. So that is that. So haka zalika suka ce, what key is used by the malware to encrypt or decrypt the C2 data? Wani key aka yi amfani da shi wajen encrypt, wajen kulle ko kuma bude wannan bayanai na C2 din? So ba kuma manta ba, ko wani key da muka gani a wajen get it, sorry ba get it ba, it has to do with encrypto, sorry, ko decrypto ko encrypto. So shine ga key din nan, you can hack this super secure C2 keys. Let me check control C to copy, then we can post that. Wannan shine answer, submit. All right, what is the first HTTP URL used by the malware
wani http link aka fara amfani da shi, malware din ya fara amfani da shi. So http something.thm.something. So let's go back. Na so in ga wannan a gargashin main. Na kuma main muna da http magreedy.c2.thm. Amma kuma za mu ce /reg in ba ku manta ba. So za mu kwafa. Wannan shine c2 url ɗin ko kuma link. Za mu zo mu paste in shi control v. Amma mu sa /reg. Za mu danna enter, which is also correct. Wannan shine path ɗin. How many seconds is the hard-coded value used by the sleep function? Don ba ku manta ba, a sleeper din nan muna da 15,000, yeah, which is in main. Na wajen main din ne ke count 15,000. 15,000 millisecond ake magana a nan. So therefore 15,000 millisecond is 15 seconds. So I'm saying 15. We can submit that, which is also correct. Saka tambaye mu da ƙarshe, what is the C2 command the attacker uses to execute command via CMD? Wani command attacker din ya amfani da shi wajen executing din commands a cikin cmd.exe. So in ba ku manta ba, an maka koma execute command zan ce ba implant ba, muna da cmd, right? So cmd kuma like in muka kuma main function din mu inda ainihin da kuma yake, za mu nemo wajen da aka rubuta cmd. I think they are using shell or something that has to do with shell. Hello, it's not here. Bayan number, post it. Well, execute command. How can we see that? I don't know, I can process none. I don't know what is happening. Maybe you can get something out of there. The answer can either be a shell or cmd.exe. Program, the crypto. Let me just use one by one again. The crypto execute command. So answer can either be cmd.exe or it has to do with a shell. Let's get it. Okay, shell, implant, main. Ya kamata mu same shi anan ne fa. Ana control F, shell. What? Wow. Lock in that lock, please. Okay, so gashi nan shell ne. This is what they use. Okay, so let's try shell. Shine command ɗin da aka amfani da shi wajen issuing command and other one. Okay, so finally suka tambaye mu, what is the domain used by the malware to download another binary? Wani link aka amfani da shi, wani link malware din yayi amfani da shi wajen downloading ɗin wayansu binaries ɗin. I think ba tare da ma mun je wani waje ba, a ƙarƙashin implant ɗin nan muna da http://magreedy.thm. to amma tunda sun ce domain, it means we are going to go with /magreedy.thm. Ba mu buƙatan http in ba kuma mu buƙatan spykit.exe. So let me grab that and control V that, then submit that, which is very, very awesome. So wannan shine wato ainihin malware analysis da kuma yadda ake bi a yi analyzing the malware samples a cikin sandbox, preferably idan maybe kana so kai focusing akan wannan route din. So with this suka ce check out malware analysis room, zaka iya duba wannan room din, sannan akwai a gargashin SOC level 2 if you enjoy analyzing malware. So ko ni yanzu, like, I'm very happy, like, I've dig into C programming, dig into malware da kuma sample din shi, da yadda ina ganin shi iya analyzing din shi using DNS spy da sauransu. Ko da ce ba zan kware ba a yanzu, like wance ban kware ba, but I can do more ahead. Now,
So wannan kenan. So duka insha Allah annan za mu daka game da wannan bidiyon. Maybe idan time ya ba mu dama, we'll start digging into this room kamar yadda muke gani da sauransu. So with this za mu ce idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alaman ƙararrawa, sannan ku dinga liking ɗin bidiyon saboda ta hanyar haka ne bidiyon zai isha zuwa ga wayansu domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma wani kuskure kai ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma description. Da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.